Interior Cabinet Secretary Kithure Kindiki has gazetted Wednesday, April 10th as a public holiday to mark Eid al-Fitr. Welcome. Approximately 14 people have lost their lives within a span of 24 hours in various parts of the country. The first accident involved a private car that collided with a stalled truck on the Nakuru-Nairobi highway at around 5:30 a.m., resulting in 8 immediate casualties, including 6 adults and 2 children at the Ngata Bridge in Nakuru County. Jina ni Sicharani Wilberforce, OCBD wa Rongai. Nikiwa na wenzangu ambao wanasimamia mambo ya traffic katika eneo hili ya Nakuru County. Leo tumesikitishwa na ajali mbaya ambayo imetokea sehemu hii karibu Ngata Bridge katika barabara hii Eldoret kwenda Nakuru, ambapo imehusisha magari matatu. Gari moja ambalo watu wamepoteza maisha ni gari la kubeba abiria, ni private Toyota Hiace ambayo hatujathibitisha ilikuwa na watu wangapi, lakini so far watu 8 wale waliokuwa ndani wote wameaka, watu 6 watu wazima na watu 2 ni watoto, na kuna mtu mmoja tu ambaye tumepeleka hospitali PGH, na huyo anaendelea na matibabu, tunamuombea nafuu ya haraka. Gari hili la kubeba abiria PSV matatu ilikuwa inaelekea upande wa Eldoret kutoka Nakuru, na ilikuwa katika accelerating lane, na lori ambaye ilikuwa inatoka upande wa Eldoret kuelekea Nakuru nayo pia ikaingia kwa hiyo lane, ambapo tunashuku ilikuwa inataka kuovertake gari lingine mbele. Kwa hivyo ikakutana head on collision na hiyo gari ya abiria, ambapo hiyo gari ilikongwa vibaya sana, ikarushwa kando ya barabara, na hiyo lori pia hiyo trailer ikapata lori ingine ambayo mnaweza kuiona hapa nyuma, ambayo pia ilikongwa na kuwekwa ndani. So far hatujapata driver wa trailer na driver wa lori, na hatujui hali yao ilivyo. Barabara tunaona madereva wote kwenye mkiendeza gari, tafadhali mteremko ni kali, mjaribu kusika gari zikuwe break up ili muweze kuchunga maisha ya binadamu. Kama sasa hivi tumepoteza wapendo wengi sana, tukiwa na msanga tumeshinda chochote la kusema. Wale watu ambao tumeweza kutoa pale, wale watu wakubwa, watu 4 pamoja na watoto. Now, another accident occurred last night at a shop area on the Kericho-Nakuru highway where 6 people died instantly. The accident involved a Probox vehicle colliding with the trailer heading from Nakuru to Kericho. The Probox, carrying 7 passengers, was attempting to overtake another vehicle when the accident occurred. 2 individuals, including a 12-year-old child, were taken to the hospital with serious injuries. Ilikuwa inakimbia, pia trailer ilikuwa inakimbia in opposite direction. Imepata kufuta Probox kama mita 70 hivi, 70 meters. Na Probox ilikatwa vipande viwili. It's like it was trying to overturn. So what happened, I think it went head on with that trailer, losing control, and it killed almost 7 people. I think myself plus the police officers which are around, we've managed to count like 7 bodies, and we managed to take 1 survivor to the hospital. Over 300 families in Kobura, Kisumu County have been displaced from their homes due to floods caused by heavy rainfall in the area. Residents in flood-affected areas are now appealing to both the county and national governments to assist them and find a permanent solution to the flooding in the area. This comes as the National Weather Forecasting Department warns of the possibility of floods due to heavy rainfall expected in many parts of the country this week. Watu wamehama, wamekaa huko shule ya Rieko Junior Academy, na hata ukiona kwa hii nyumba bibi alitoroka juu ya maji. Sasa mzee amebaki na watoto peke yake, anatafuta na pia anarudi kutengeneza chakula hapa. Maji inasumbua. Sasa tunaomba serikali ya county kuanzia governor wetu Peter Nyang'nyong'o na waziri
na MCA mkuje mtusaidie na tingatinga atengeneze hii mto, hii maji iende kabisa. Mto wetu umejaa. Inafaa ifanyiwe desilting. Na kwa muda mrefu tingatinga hatujapata. Kwa sababu za patashika za hapa na pale katika hii kaunti yetu ya Kisumu. Sasa tunapata kusikia kwamba MCA wetu hapati namna ya kukuja kutusaidia kwa haraka. Sasa tunaomba from the Disaster Management Committee ya Kisumu County watoe tinga, watoe azna yoyote yenye wanaweza kuleta wakaweze kusaidia watu kama hawa. Tumpeleka kwa county government, na unajua kazi yetu kama members wa county assembly, tukishapeleka kazi ya county government ni kuimplement. The other time juzi tulipitisha supplementary budget ya county, na chenye nashangaza kabisa ni tangu tupitishe supplementary budget mpaka county government ikakuja ikatuambia kama assembly pitisheni 30 million ikuje isaidie disaster. Mpaka wa sasa nashangaa kama area MCA request zetu kama Kobura tukipeleka nini inafanyika katika county yetu ya Kisumu. Now, as the doctors and medical practitioners strike continues nationwide, patients continue to suffer in various public hospitals, including Coast General Hospital in Mombasa County, where only nurses remain to provide medical services. Patients at the hospital have reported difficulties in accessing treatment, including those seeking surgical procedures and treatment for broken limbs. John Mwaniki, who had brought Shalen Kendi, a patient with a broken limb, expressed frustration over the lack of physiotherapy services, which continues to cause pain to the patient. The ongoing strike raises concerns among residents, with pressure mounting on the government to hold discussions with doctors to end the ongoing strike. Alikuwa na fracture ya mguu, alikuwa tolewa hiyo bandage on Friday akatolewa, na bado mguu nauma. Juu daktari hawako, angekuwa referred kwa daktari mwingine, na matibabu yetu ni hapa Coast General. Leo tumekuja pia, tukaambiwa turudi kesho ndio tuone kama tutahudumiwa tena. So kila kitu ni referred until doctors warudi kazi kwa njia inayofaa. Kwanza kwa hali ngumu ya katika ya mfungo, wengi ndugu zetu wanaanguka na pressure nini, hakuna huduma, wengine wanapoteza maisha. Sasa hiyo wengi tushazika katika mwezi. Kwa hivyo tunaomba waelewane na serikali kuu. Badala ya mkataba kwa sababu sisi wananchi wakaenda sisi ndio tunaumia. Nimeenda Makadara juzi pale. Watu wamelala huko, hakuna mtu anakuhudumia. Na kuingia ofisi kwa hiyo units unaambiwa hakuna daktari. Njoo si kesho. Watu wanaumia. Sisi ndio wananchi wanaumia. Wao wakubwa watu wanaona safari waenda huko nje. Watibiwe, sisi hapa wananchi wanaumia. Huyo alisema atakuwa rais wa Asila. Sasa Asila sana ametoa bado. Sisi hata Ward representatives from the Abatsotso community strongly opposed the proposal by former president of the Kenya National Union of Nurses, Alfred Obengo, to dissolve the National Nurses Union. The group alleges that the Secretary General of the union, Seth Panyako, has refused to instruct nurses to join the doctor strike in the country. During a meeting convened by the Abatsotso community in Eshisiru, members led by Boniface Akosi, the representative of the Shinoi Shikomari ward, criticized Obengo as a leader who disregards the interests of Kenyans in favor of his personal gain. They commended the nurses for not joining the strike and urged the President William Ruto, together with his deputy, to consider the doctors' request and fulfill their demands. Hatuwezi lazimisha nurses waende wagome sababu madaktari wamegoma. Mimi nataka nishukuru nurses kwa kutoenda kwenye mgomo, sababu hao ndio wameshikilia mahospitali zetu huu wakati madaktari wamekuwa kwenye mgomo, na wamesaidia kuokoa maisha mahali pakubwa sana. Iwapo kuna shida yoyote yenye nurses wanakumbana nayo, ile nitaomba ni viongozi wao waweze kuketi na serikali, nyanja tofauti za serikali, waweze kuelewana pasipokuwa na mgomo wa aina yoyote. Hao wana haki yao, wapewe haki yao, na hakuna haja mtu kuwasurutisha atualienda mgomo. Hii ni Kenya ambayo usipoweka sufuria kwa kichwa hautajulikana, usipoenda kwa mgomo hautajulikana. Kwa hivyo hao walitaka haki yao, na haki yao imetoka 70,000. Hiyo ni haki yao, hawana ubaya. Lakini doctors lazima muende muweke actually kwa commission, kwa constitution, ndio mtaangaliwa. Vile sisi ndio tuliweka
article yetu kwa constitution ndio TSC ikaheshimu walimu. Upande wa nurses union kuvunjwa, ninashutumu hiyo statement kwa sababu hawa nurses kwanza ndio first aiders wetu. Ukienda hata hospitali kabla ufikie daktari mwenye labda anataka malipo ya juu, nurse ametangulia kukuhudumia. Nurses wanajua, wana ule utu wa ndani wa kujua ya kwamba binadamu anafaa kuhudumiwa. Kwanza ninaomba Mheshimiwa Samoei Ruto, hawa nurses waongezwe mshahara mwingi, kwa sababu tunaona bila labda madoctors hata nurses wanaweza linda maisha yetu. Kwa sababu wakati ule doctors wamegoma, nurses wamekuwa on na at least wameshikilia maisha ya wagonjwa wetu. Kwa Okwemba ambaye anasema wafutilie nurses union isikue, ule mtu ni mtu ambaye alikuwa amesoea wakienda mkomo wanapewa pesa. Anapenda kula marupurupu. Kwa sababu sisi tunajua mkomo yoyote ukiitisha lazima unapewa pesa. Hata hawa madaktari hatutaki watu wenye wanatumia kuwapea pesa kuchochea serikali ya Mheshimiwa William Ruto. Kwa hivyo, kwa sababu hakuna wafanyakazi wowote ambao wanaweza kukosa union na waendelee sawa sawa. Kwa hivyo kama kuna mtu kama Okwemba anasema ya kwamba wafutilie nurses union kwa sababu hajaenda mkomo, mwambie sisi tumefurahi kwamba nurses union imesaidia watu wetu. Interior Cabinet Secretary Professor Kithure Kindiki has announced that tomorrow, Wednesday, April 10th, will be a public holiday. In a notice published in the Government Gazette today, Kindiki stated that the holiday would be for the celebration of Eid al-Fitr for our Muslim brothers and sisters who have been fasting to mark the end of the holy month of Ramadan. Now, as Muslim faithfuls conclude Ramadan, over 500 Muslim believers have benefited today from food aid for tomorrow's Eid al-Fitr celebrations. The food aid was distributed in various sub-counties of Kitui County under the Enoch Wambua Foundation, led by Mary Keo, wife of Kitui County Senator Enoch Wambua. They said they have been celebrating Eid al-Fitr with the Muslim community every year. Keo urged Muslims to celebrate joyfully as they end Ramadan this year, adding that they are committed to providing any necessary assistance at this time. Hivi leo tumekuwa tunazunguka katika misikiti na madrasa kadhaa tukipeana chakula kwa Waislamu wakati wa Eid. Hili ni jambo huwa tunafanya kila mwaka tangu Senator Kio aingie katika Senate. Huwa tunasimama na Waislamu wakati wa Eid, tunawapatia chakula na watakia Waislamu wote kila laheri wakati wa Eid. Eid Mubarak. Tunashukuru kwa chakula ambao kwamba tumeletewa na Mheshimiwa Enoch Keo, na tumuomba azidi kutukumbuka zaidi hali ya kuwa tuko pamoja naye. Tuwashukuru kila mara tuwapata japo kwa hali tofauti tofauti, lakini leo amekuja direct mpaka hapa. Leo ni sikukuu ambao kwamba ni ya kukamilisha funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, kwani Ramadhani huwa ni siku 29 ama 30 kisheria, na kila mwenye kufanya matendo ama mwenye kufanya kazi huwa na siku yake ya kulipwa, na hii huwa ni siku ya kulipwa kwa kile kitendo Waislamu walichotekeleza katika funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Zaidi huwa ni malipo Mwenyezi Mungu kulipa waja wake waliotekeleza ibada ya kufunga kwa mwezi mzima siku 29 ama 30. Pamoja na kuwa tutarajia kesho ama kesho kutwa kuingia katika siku ya Eid ya kufungua. Pia vile vile naombea Waislamu wote wa Kitui na Kenya nzima kwa jumla na dunia yote kwa pamoja Eid njema yenye mafanikio. Now, members of the Kenya Kwanza Coalition now urge the government to end discrimination against the Muslim community in accessing government services and opportunities. Kibo's Member of Parliament Mwengi Mutuse and his Machakos counterpart Caleb Mule called for fairness in the national cake sharing among all Kenyans regardless of religious affiliation. Speaking during an iftar dinner hosted by Mule at his residence in Machakos County, Mutuse said it was time for both national and county governments to prioritize justice and equality. His sentiments were echoed by Mule, who affirmed the need to expedite the issuance of title deeds to Muslims owning land not only in his constituency but nationwide. Tumekaa sana kwa plots ambazo hazina title deeds. Nataka ku make sure nitaunga mkono, nimeongea na Mwengi Mutuse tulete mjadala
tuende pale bungeni aniunge mkono to make sure wale wamekaa hapo kwa hizo plot na wajapata title deeds waweze kupata title deeds zao ili waweze kujenga nyumba zinazofaa. Kwa sababu tukienda pale mjini hapo ndio tutaona nyumba za matope kwa sababu hamna cheti cha umiliki. Mkipata cheti cha umiliki mnaweza jenga nyumba ambazo zinafaa na za ghorofa. Kwa hivyo hiyo nitaweka kipaumbele na nita make sure mtapata title deeds zenu bila kupata matatizo yoyote. Mimi kama mbunge wa Machakos nawapea kipaumbele sana Waislamu, ndugu zangu na dada zangu Waislamu. Hata kwa makazi kidogo zile napata na waeka kipaumbele. Na hata kwa basari zile nilipeana make sure kwamba hakuna mtu yoyote asa Muislamu apply basari na akakosa kupata basari. Nani hakupata basari hapa? Tukiungana na Mheshimiwa Caleb, mambo ya discrimination, mambo ya kutenga Waislamu ati kupata mambo ya kiserikali Waislamu wametengwa, hiyo ikuwe ni mambo ya jana. Tunataka tuulize serikali zote, tuulize serikali ya kitaifa ambayo inaongozwa na Mheshimiwa William Ruto, tuulize serikali zote 47 za county, mkiandika Mkristo mnaandika pia Muislamu, mkiandika mwanaume mnaandika mama ama namna gani? Mkiandika mzee mnaandika vijana ama namna gani? Ndio kila mtu hapa Kenya ajisikia kwa Kenya na ajisikia kwa mbele. The Kenya National Commission on Human Rights has come out to condemn the attacks targeting Busia Senator and human rights defender Okoiti Omtata. In a statement, the Commission refers to the increasing attacks against the Busia Senator, pointing fingers at government officials whose aim is to silence him. Inspector General of Police Japheth Kome has been urged to ensure Omtata's security is guaranteed. You're also aware that no investigation has been made henceforth. Therefore, we want to appeal to specifically the IG that he needs to be clear that as a law-abiding citizen and as a public servant earning from the taxpayer, that when such attacks are made against a distinguished member of the Senate, it behoves him to institute investigations, and we have all reasons to believe that the recent attacks on Senator are related to the recent or his stand on a number of issues at the national level, and one of them being the Housing Finance Act. Therefore, we are appealing to government and the necessary stakeholders in the security apparatus to guarantee Senator Omtata's security. The recent attacks has been chronological in a number of issues. The necessary agencies, the ones that are investigative in nature, should conduct a thorough investigation into all these happenings to assure the nation, to assure the Senate, to assure members of the public and those people who voted for Senator Omtata that his life is not in danger in any way. So if we call out any governor on what they're doing or call out the national government on what they're doing, I think it is wrong for those who are doing so to be intimidated through goons and other people. We therefore call upon the DCI, the Kenya Police, everybody including the NIS to actually do their job. And indeed, before we continue, news just in: Nairobi-Garissa Road closed indefinitely due to flooding at a rare area between Bangalay and Madogo as rescue efforts underway after an Umma Express bus carrying 51 passengers from Garissa to Nairobi was swept away by floods at Lager Areli, Tana River. We do hope and pray that indeed those who are in the Umma Express bus will be found safe and sound. Moving on, victims of post-election violence from Western Kenya are calling on the government to arrest fraudsters who have been deceiving them, claiming to represent them in compensation claims through their organization known as the Nyanza and Western Kenya Internally Displaced Persons. The victims complain that these organizations have been collecting money from them as registration fees without offering any assistance. Led by their director, Eric Koyugi, the victims said it was not right for this organization to exploit their situation for economic gain. Uliza tena
ya kuwa serikali wakati huu kuna watu ambao wamechipuka ambao ni cartels, na serikali mnawajua, na wanajitokezea tena wanaongea kwa niaba ya Nyanza Western Kenya Caucus. Tunasema ya kuwa petition tulipopeleka bungeni, tulipeleka kama Nyanza Western Kenya Caucus, na tuko na uongozi thabiti kutoka national kuteremuka mpaka nyanjani katika village level, na tunaomba serikali mkaweze kuchukua jukumu na kupata hawa watu na mkaweze kuwaweka pale ambao inafaa, kwa maana hawa ni matapeli na wanafaa kuwekwa jela. Na hiyo kazi mlikuwa meanza, na vile mlianza kushika hawa wengine, hata hawa wengine pia wanaotembea wakitapeli wana IDPs leteni 500 na sijui majina zinapelekwa, hawa pia washikwe na wakaweze kujibu ni kwa nini wanafanya mambo kama haya. Hawa wadhirio walipoumia hawakuumia ili mtu mmoja akuje akaweze kutajirika. Julishwe ukweli kuhusu mipango yetu vile inaendelea, kuhusiana na malipo yetu, mahali tumefikia na viwango ama hatua ambayo inafaa kila mmoja achukue. Tumeteseka kwa muda, na kwa saa hii tunaomba serikali kwa niaba ya watu wakimbizi wa Siaya, mimi ni mmoja wao, tunaomba ya kwamba tukaweze pokea malipo kidogo ili tukajiendelesha nayo. Naomba serikali kwa niaba ya wenzangu ni tulipwe hii pesa ya yetu hii. Tuko na shida sana kubwa ambapo hatuwezi kusomesha watoto wetu, hatukai kwa njia vizuri juu ya hii pesa, sababu tumeadhirika zaidi. Kwa hivyo tunaomba tulipwe ikiwezekana. Hiyo ndio structure ambao tunajua, na serikali hiyo ndio najua mnajua, kwa maana haya yote tumewapea. Na tunauliza kama mtu yeyote atajitokezea ambao hayuko katika hiyo structure, mkaweze mkachukua hatua ili hawa watu wakaweze kuwekwa ndani na watu wakaweze kupata kulipwa, na tukaweze kumaliza hii maneno, tuanze kujenga taifa katika ulingo lingine. Ngao Village in Tana River County is set to receive community shields from the ongoing restoration work carried out by the National Museums of Kenya on a missionary building over 120-year-old within the village. The restoration work, funded by Heritage International to the tune of 2.7 million Kenyan shillings, according to Assistant Director of NMK Athman Hussein, will see the building transformed into a grassroots museum and serve as a tourist attraction, incorporating 3 graves from the First World War in Garsen and the nearby Methodist Church. Our objective basically is to renovate the entire building when we complete the phase 2, and then convert this particular monument to a small museum. As you can see, Ngao village is very sleepy. It's a small village, and we believe that once this particular museum is open to the public, it will pull in and support tourism of the area. As you can see, the government right now has already created what we call utalii mashinani, and this fits very well with the utalii mashinani. And as from National Museums of Kenya, we are glad that the church has allowed us to support them to renovate this particular relic. Go to the church itself, which is very critical, in a very critical condition. Actually, large part of it, including the structures, have come down. And we believe that in the next 2 years or so, we should be able to see even the church completely renovated, similar like that of Rabai. This building is very significant because of its history, because of its architecture, and it's associated with the church which has been presented here by Mr. Yese, and also some of the other relics that were left behind by the missionary. Because Ngao was a Christian village which consisted of the church, the residential building, we had a school, we had a hospital. This museum will be ready and to be open to the public in June this year, because the first phase of the project was actually projected to take 6 months. We started in February, late January, so by June we shall be ready. Things go our way. The hospital, which has been serving Lamu, Tana River and Magarini, could also be uplifted. Maybe some facilities where most of the cases
have to go to Malindi. We have no mortuary, and it makes the people here incur a lot of expenses, taking bodies to Malindi. Residents of Shala village in Malindi constituency, Kilifi County, are set to benefit from a water reservoir capable of storing 85 million litres being constructed by the National Irrigation Authority. Speaking during the reservoir's launch, residents led by Grace Bavu and Chakama location chief Raymond Charo said the reservoir would alleviate the burden of travelling long distances in search of this essential commodity. Malindi Member of Parliament Amina Mnyazi urged citizens to utilize the water immediately after completion of the reservoir for irrigation purposes to enhance food production. Kama mnavyoona, hii sehemu ni sehemu yenye ambayo iko na uhaba wa maji, na katika pilika zangu na serikali kuu tumeweza kupitisha mradi mzuri wenye ambao unaweza kusaidia wananchi wa hapa Shela Kakoneni. Ni bwawa la maji lenye ambalo kama vile engineer alivyotuelezea litachukua muda wa miezi mitatu ili kuweza kujengwa na kuweza kuwekwa sawa sawa, na wanakijiji wa eneo lote hili wataweza kufaidika na mradi huo, wenye ambao probably tunaangalia ni kitu ambacho kinaweza kuhold around 85 million liters of water. Tunazidi kuiomba na kusisitiza kwa kupitia serikali kuu na National Irrigation Authority kwamba sisi kama watu wa Malindi bado tuna uhitaji wa maji, na tuna uhitaji wa mabawa, tuna uhitaji wa boreholes, tuna uhitaji bado ya irrigation schemes hata kama ni zile ndogo ndogo, ili ziweze kusaidia watu wetu. Leo tuko na furaha wameweza kufika hapa, na wao wenyewe wamekuwa pia ni mashahidi kwa zile shida ambazo sisi tuko nazo hapa. Nimekuja hapa kuanzisha huu mradi wa Benesi ama Msara. Msara wenyewe ni inaweza kuchukua maji ya milioni 85 ama kwa Kiingereza 85,000 cubic meters. Mradi huu ni wa kunyunyiza maji mashamba. Hata hivyo utakuwa na sehemu ndogo ya kusaidia wanakijiji kwa maji ya matumizi ya nyumbani na vile maji ya matumizi kwa mifugo. Nimekuja kwenu, kwa hivyo ni jukumu lenu kuhakikisha kwamba mnatumia huu mradi kuzalisha vyakula ili kuwasaidia kuwainua kiuchumi na vile kiafya, kuzalisha chakula ili kustawisha kiafya. Ni mradi ambao umetuletea manufaa makubwa ama utatuletea manufaa makubwa kwetu, tukikumbuka ya kwamba nyakati za ukame kuna hali ambazo zilikuwa zinafanya mwanamke wa Shela anateseka. Now that marks the end of today's EBN TV Prime Edition. My name is Consolata Chibalonza, but before I let you go, some sad news. 4 people feared dead after a Benjo Toyota overturns at Kanyonyo Kitui Junction along Thika Garissa Road this evening. The injured are being treated at the nearby Border Patrol Hospital. Indeed, there is a crisis on the rate of accidents that are happening elsewhere. Also, Naivas Kericho is on fire. More on that info will be here tomorrow on our preceding bulletins. That is EBN TV News at 1. I will be there to take you through on more information on the stories that I have just given you hints on. In case you found us along the way, here are some of the highlights. At least 14 people were killed and several others injured in 2 separate road accidents in northwest Kenya within a few hours. More than 300 residents of Kobura Ward have been forced to move from their homes following heavy downpours in the last few days. Interior Cabinet Secretary Kithure Kindiki has gazetted Wednesday, April 10th as a public holiday to mark Eid al-Fitr. Oh yes, that is what we had in store for you, but in case
Just to repeat some of the breaking news that were just in, 4 people have feared dead after a Benjo Toyota overturns at Kanyonya Kitui Junction along Thika Garissa Road this evening. The injured are being treated at the nearby Border Patrol Hospital. Also, Naivas Kericho is currently on fire, and a bus, an Umma bus that was washed away due to the heavy rains and Garissa Road has still not been found till now. Now that is what we have in store for you. But more on this news we shall give you in the course of tomorrow. But for now, I do wish you a good night, and may the Lord keep you, bless you, protect you. And until we meet again, God bless.